Hello and welcome to Against All Odds, a program that is dedicated at showcasing survivor stories. My name is Rachel Mwenyeheli, and today we're talking about the struggles that we face in life. Sometimes the hurdles that are actually thrown at us may be difficult, but overcoming them requires your resilience and your determination. Ashyleen joining me right here on Against All Odds to tell us about her story, even being jailed at one point in time. But I'm not here to share that story with you. Ashyleen is. Please help me welcome Ashyleen to the program. Ashyleen, thank you so much for joining us right here on Against All Odds. Thank you. All right. Let's start off with makura wakaita Ashyleen. Wakakura muri yevanhu vangani uyezve kukura kwawaita kwanga kwakaita sei kumashure uko? Okay, so inini ndakakura from my maternal side, kumaside kwa mama. Because ndakakura mama na dad vasiri pamwe chete. Right. Saka taigara na mama kudzvara sekwa I grew up in DZ. Saka taigara ikoko ne my brothers angu vana vamaiguru vari mama zvekare. Saka iwo mama vaumbi maiguru most of the times vanenge vari kuSouth Africa. So kumba tenge tina mama until in 2017 when my mom passed away. I'm so sorry about that. Thank you so much. So after mama vashaya ndakabva ndaenda kunogara nagogo. All right. Yeah, but I never felt the void yekuti mama havasisipo. Ingori nyaya yekuti kana vangori mama vangu vamboripo unofeel kuti mama vangu vakandizvara havasisipo. But financially and everything handina kumbofila cause ana sekuru nana mama vangu asara, they will just pitch up school fees iri kudiwa and everything. All right. Yeah. Pa 2017 ipapo wanga une makore mangani pawakashaya? I was 15, turning 16. I was in Form 3. All right. Saka waitozoda kutenda unonyora Form 4. Yes. All right. Wanga une siblings era wanga unawo? Kubva kuna mama uko? I had a sibling, first born ya mama, but unfortunately ndakatokura singeziva yakashaya. All right. At a very young age. Yeah. Okay. All right. Saka wazonogara nagogo wataura kuti you know financially everything was fine. Hapana chawaizomboshaya, but kuzongofunga kuti mai vangu havasisipo. Wakazokwanisa here kunyora Form 4 uyezve uchiendera mberi nechikoro? Yeah, ndakazokwanisa kunyora Form 4 yangu in 2018. Then ndabuda ne4 subjects. So ana mama but no nyorera zvawakafoera. So in 2019 ndakanyorera futi. So after ndanyora 2019 mama vadiki vari kuSouth ndipo vakati no since mwana ambopedza kunyora ngaambouya kuholiday. Okay. Yeah. Saka wakabva waenda kuSouth Africa? Yes. Right. Saka ukaenda sei kuSouth Africa uko? So by then I didn't have a passport. Saka zvezve mungu zva Zimbabweans risk life mwana ngaauya hapana passport anokwanisa kuya nebhazi vanoenda nebhazi na passport and ndiso kulimpopo naiwe ungosingatyi? It was scary because takakrosa manheru and vanenge vachikuti musatombetera nzou dzinobuda, you understand that thing. And there was a lady akandibatisa mwana mudiki. So ndakangobatiswa mwana, so now ndine kamwana apa tiri kunzi fambisai itai so. It was kind of scary. Then takazona motenge atimira mberi and takazobudira mesina ndoma tikazodzokera mbasi. All right. Saka papa makakrosa maingokrosa muri musango chete hamuna kupurisa nepamvura? No, menge muri musango, but takakrosa kune mvura, but ndofunga kunge kuri kumazasi kwerwisko kunenge kungori tune tumvura tushoma kuti unotokrosa ako nemakumba ako muchitongoenda. Yeah. Ari manheru. Hana yaisarovere semwana mudiki wanga une makore mangani apa? Because yange ya 2019 wanga une makore mangani? Okay, I was turning 18. Okay, you were turning 18. Yeah. The experience of traveling, I presume this was your first time also traveling by yourself. Yeah. Apa uri kubva munyika yeZimbabwe uchida kuenda kuSouth Africa. Saka pakukrosa paipai hana yaisarova here? Chii chaiitika mupfungwa dzako pawaikrosa paya? I think it was fear mixed with excitement. Ndakuzoenda kuSouth kuya kunongotaurwa, you understand? And now patakupinda musango, I'm now wondering what if something happens. Apa tiri kuudzwa zvenzou kapanapa. Ndine mwana wevanhu. Mwana wevanhu kana chawana apiwa inini. Saka it was mixed emotions. Yeah. All right. How long did it take you to cross from the other side to the other side? I didn't count, but I think 3 hours. 3 hours? Yeah. 3 hours muchifamba? No, takakwira kombi. Inokutsira at a certain point. Then from that point munofamba. Then muzonomira futi kumberi kunenge akakumirira futi ikoko. Yeah. All right. Saka masvika kuSouth Africa wakunogara namama anti. Yeah. Chii chakaitika ikoko muri kuSouth? So I was staying with my mom and her family. By then ngwani mwana one. All right. So ndaisara nemwana, everything was okay. And then COVID happened. Because ndaizofana kudzoka after maresults abuda. COVID happened, so handozokwanisa kudzoka maborders anga avharwa for almost the whole year. So ndaigara ikoko, but nekukura unongochiona kuti panapa ndingarame nditi naimi ndazona chakati nditengereiwo or what.
so ndakatanga kuti no, I think ndakufana kushanda, ndikashanda then ndoita something for myself. Saka pakuda kushanda apo wakafunga kuita sei? Waida kushanda kupi? Wakafunga ndotsvaga basa here, ndori wanepi? Okay, ngere kuti ndishande restaurants zvangu zvanengono vamwe achira, but unfortunately I wasn't lucky enough. And remember, I don't even have any document. I can't even use my ID in South Africa. So andina kana passport. So mabasa engariko ndoya mabasa emba mapiece job omboenda onoshanda o munangoti nasa ndisikwanisa kushanda wotungono mubatirawo wotungonoshanda tono kamari kako. That was how it was. Okay. Or kubabysitter vanenge vanhu ngoshidaendawo kumabasa mafellow Zimbabweans, then okusira mwana, then okupa a certain amount, maybe 50 rand. Yeah. Okay, so ndo mabasa waita waingoti mapiece job chawangowana chawangoita panguva ichocho ndo zvawaita. Yeah, then later on I started working with this lady aita zvekutengesa chikafu pane CSA showgrounds. So Petra was spinner motor, so she had kind of a restaurant yaiita zvechikafu. So I started working there, ndokandakazokwanisa kuraise mari kuti ndizoita zvandakazoita after that. Alright, saka mari pawairaisa waida kuraisa mari yekuita sei? Wakazvitarisa iwe at that time uri muSouth Africa uri kusenza, obviously waida kuzvitengera tunhu semusikana unenge uchitozvitengera hembe, you also want to buy yourself roll on nezvimwe zvinhu zvakangodaro uchinongozvichenesa, but at the same time you also say that you're trying to save money. What were you trying to save money for? Okay, so at first when I started saving money before I started working with this lady, it was for the passport. Okay. Because I didn't have a passport, and that experience ndaisaida futi. Okay, kuti kana ndakudzokera kuZimbabwe andisikuda zvekuita izvozvo. Exactly, saka ndaisada experience yaya. So ndaishanda ndikuti ndaita passport. Then a dream came true. Ndakazoenda ku Joburg. There is a Zimbabwean embassy there where you can apply your passport. Kubanda apply my passport via Buda. So passport ya Buda ndangangoti dakuita zvekuenda kuZambia ndinoorder. So at first I'm like ndinodzokera kuZimbabwe nditanga noorder kuZambia nditengesa because mama wangu ndo zvavaiita. Saka ndakatanga kuenda paFacebook ndinotarisa vanhu kuZambia vanenge vachiadvertisa, ndakatanga kutengesa mawig vasikana kuSouth Africa kuchena mucheno. So ndakatanga kutengesa mawig, and the first load was okay, it went very well. Mawig akatengwa at a very good price, very good profit. So ndakatanga kuti no man, apa ndikatoenda kuZambia kwachoka inini transport cost inenge yasave zvinhu zvakawanda zvinenge zvatosave, plus munhu andiri kutuma friend yamama ndinenge ndichimupa something. It was not a lot, it was just something. Thank you. Nenda kuzvitira ndega manje. Okay, saka iwo kuti utange pawakaenda paFacebook uchisearch kuti ndoda kutengesa chiova afuka ndoda kutengesa mawigi, and munhu wakatuma munhu aigara achienda kuZambia anga ari shamwari yamama. He's a Zambian, he was already based in Zambia because mama vekuSouth Africa vaimbita zvekutengesa majezi. Saka kana uchida kutengesa majezi womufonera womuti anoda majezi, iye anoita zvemajezi. Saka aenda akazotanga kutsvaga vanhu wemawig kuti ndinovati endai munoona this person mumupe mawig anopai mari yenyu. So I would send money kwaari because ndiye wandaiziva ndaityawo scam, you know. Alright. Yeah. Okay, this is actually quite interesting as she's actually narrating her story. Apedza kunyora form 4 yake kutanga akavati no, regai ndidzokorodze masubjects andakafoira. But while waiting for her O-level results, she decided gandiende kuSouth Africa adedzwa na mama, auntie sister ya mama kuti uya kuSouth umboona zvekuita. And whilst she was there, COVID happened. But also take note, akaita a border jumper, and she was actually narrating her story. But we're going to take a short break. When we come back, we want to talk about her experience about kuhoda kubva kuZambia. Sekutaura kwaita ati ndakati regaini ndichiona kuti since ndane passport ndinogona kuenda kuZambia ndigonohodha. Zvakabudirere paakaenda kuZambia kwacho. This is Against All Odds. Don't you go anywhere. We will be right back. Welcome back to Against All Odds. Now we continue with Ashleen's story as she's narrating her upbringing, having been, raised on her mother's side. Unfortunately, her mother's passed away. Akazorezwa na gogo as well as my siblings her mama. Aita hapana chaishaya, akashoka pakunyora form 4, akazoenda kuSouth Africa. Ari kuSouth Africa uvambeta tumabasa. Asanga ajamba border. Asina passport akadhiga ndireze mari passport. Ndovazosvika pakuda kunohodha kuZambia. Now sekutaura kwambeta Ashleen, wataura kuti wakada kuenda kuZambia kunohodha wakuzvifunga wada kuenda wega iwewe. At that time, had you acquired the passport that you wanted? Yes. Now you had a passport. Yeah. Wakukwanisa kucrossa border, zvisina mahassles, zvisina kujamba border. And exactly. You went from South Africa to Zambia or from South Africa to Zimbabwe first? No. From South Africa straight to Zambia, but no in Zimbabwe. Yeah. Okay. So now ndaseva mari yangu ndauda kuenda kuZambia, ndauza ana mama nana sekuru.
So everyone was just concerned, kunani kuZambia, uri kusvikira kunani, because we don't have any relative there. But inini ushingi wangu maji ndiri kuzodza kuti no, I think this is my last turn after this success. Saka ndatozvipira, and then they're like, no, you can go. But ndatokwira bhazi, and another problem is that passport manje inyowani iri mu South Africa, which means I'm illegal there. Inofanira tangodindwa from Zimbabwe, so I had to jump again. Okay. Inini handina mari, so ndakazvipa zvivindi zvokuti inini ndichazvijambisa ndega paBedbridge. Wega pasina munhu anokujambisa? Yeah. Pasina vai vanenge vakambokubatsirai pekutanga pepe? No, because now Maria yangu yandashanda manje ndakuzwa kurwadza kwayo, kuibuditsa kwakunetsa. Apa ndiri kuenda kwandisiri kuziva ndikusvikira pai ndichange chafamba sei. Saka ndakabva ndazvijambisa paBedbridge pepe, munosikoburiswa nebhazi vanhu vachidinisa mapassport. There is a bridge iripo here. I hope I'm not selling out people. There is a bridge iripo. Saka ndakapfuura neipapo, and luckily for me my officers yanenge achichinja shift. Alright. So it was just kungopfuura nevaya vanhu vanenge vachihodha misina watozikana no, this person anongogara achiuya kana kuti anotengesa South African side. Saka ndakatongofamba nawo ndikatozonomira bus outside just by the roundabout iri after border. Ndatobuda muBedbridge border muyamwe. Ndakazodindisa passport paVic Falls border ndakupinda muZambia, because now I'm in Zimbabwe, so I can use it kuenda munyimwe nyika. Alright. Yeah. Okay, saka wakaenda kuside riri kuVic Falls rere. Yes. Saka wadindisa paVic Falls uchipinda muZambia. Wapinda muZambia. How old were you at this time? I was 22. Now you were 22. Yes. People are worried vanhu kumbafunga kuti naimi mwana ari kuenda kuZambia pana munhu waanoziva. Waida kusvikira ku city yipi kana kuti town yipi kuZambia? Okay, ndada kusvikira kuLusaka, and that friend wamama yanombonitumira mawiki. Ndatomudza nditsvagirwa imba, ari kutoziva kuti nduka. But unfortunately he was a man, so apana pandezosvikira umba kwake. Ndakasvika kuZambia around 20 past or half past 8 manheru, and bhazi ringe rakazara ma-students in nursing. So ndibvunza kuenda Zambia neti nursing. Oh, saka vanhu vari kuenda kuZambia neti nursing. Okay, saka tasvika nema-students aya, they were almost my age. Vamwe vacho takatoenzana, vatoti isusu kwatinogara gate ratoloka, saka takutobuka lodge. It was okay with me, tatobuka lodge, ndoma ndakarara the first day. Mangwana ndabva ndatomuka ndakutotaura naye that friend, hey Joshua, ndamuZambia. Then vati no, mina ndikudirect uye kushop. Then akandirekta vanenda mushop make iri kuLusaka. Takuchitsvaga imba manje, imba yakudiwa, reality is kicking in, kuti kana asina wana imba nhasi ndikunorara foot in another lodge, and it's another money. So now ndikufana wana imba. So when I was still in SA ndichitsvaga imba uye achinditsvagira, ndaisa kuFacebook. There was this person akati akutsvagawo someone wekushare naye room. Angasitawana room nendisandawana room. So ndiye munhu akatanga kuya mupfungwa dzangu. Bva ndamuendera kuFacebook, hai wakazwana imba, zvikanzi ndakawana imba but imba yacho mawanchi chita akutoseka paipai. Vanati don't you want a roommate? Zvikanzi ndikuida. Uripi? Ndikati ndiri muLusaka. Ukugara kupi? Ndikati ndakasvika nezuva ndombona kugara. Zvikanzi no, wait, I'm coming. Ndinyatsonzwa nyaya yako. So akauya tatotanga kutaura. She was 20 by that time, probably 21 right now. But patatotanga kutaura pepe zvikanzi no, handikumba utangwana imba, kana waifara tichasei togara, batenda imba bataiona. Apa ndangoti pafarira. So she was a student, she was in 1-2, so already anga kutoziva Zambia, kuziva makona, because angagara arimo muZambia. But thank God for her, she showed me around Zambia, kutondiratidza Zambia yaiya, kana chida chakati unoenda apa, kana chida chakati. She kind of made it easier for me, yeah, kuti ndi adjust to the environment. Okay. Saka your intention pakuenda kuZambia, waida kugara zvimazuva akawanda sei? Because waida kunohodha zvinhu kuti udzoke uchitengesa. Saka waida kunogara mazuva akawanda sei uri Zambia? Because ndikutonzwa kuti kutotaura kuti ndakatotsvaga accommodation yekutogara. That means kana makutotsvaga room yato 1 month kai. Yeah, and by this time ndatoziva kuti now I want to be based in Zambia. Ndatora nekuZambia izvozvo. Saka wangoda kutogara muZambia pakatongotanga kurosa kuenda kubhodha, waida kutongogara muZambia. Ndatooneka vanhu kuumba kuti ini ndakutonogara kuZambia for the meantime. Alright. Ndatorana. Saka ndakutogadzira magroup angu pepe, vanhu vakutoya taona. And another thing, kuva rana wekunyika uri kunyika ikoko nekuva rana wekunyika ikoko uri muZimbabwe is different. Kana uri kunyika ikoko vanhu vanokurumbidza kumhanya because they can tell utoriko. Vanotanga kuya, ini ndikuda kutanga kuya kuZambia, damuna anondibatsira, unondichaja mari, ini ndikuda kutumira, unondichajawo mari. So it was like that. Alright. So wakutogara ikoko
it's fine. But this is interesting. You've decided to stay in Zambia, but you don't have a work permit for staying in Zambia. How long did this last for? Oh, so Zambia inokupa at least 90 days for kuti uye muZambia as a visitor. After that 90 days, either wakufana kudzokera kunyika kwako kana kuti wakuita zvepermit. So 90 days dzakasvika pakupfuura. Apa ndakuenda kuchikoro manje. Ndatotanga kutoti izvinezvi ndauda kuenda kuchikoro. Ndatoudzwa nefriend yangu yainge kugara naye kuchikoro kuti scholarships, if you can provide death ramama wako nadadhi wako. Ndaenda ndatotaura naprincipal wavaiva vatoti alright, esi asoda maissues ekuti wapiwa school fees osikuti hakuna kunoku. Tikutuma madocuments ya. So ndambotanga ndakura kwamama kuti kwadhedhi ndakatanga kudzokera back kwadhedhi ndakutsvaga kuti death ndoriwana sei paipai. And I don't even know these people my paternal family. Andivazivi. So it took long for me kuti ndiwane number ntange ndikumbira death radhedhi ndakaona number dzatete. And vakazosenda but it was already too late. Okay. Apa ndakutohasila mari yangu ndega. All right. When you say too late, what do you mean? Semester ngatofamba. Okay. Yeah. Saka ukatoenda kusvika pakuenda kuchikoro uriko kuZambia? No, they were waiting for my documents. All right. Yeah. Okay. So waiting for the documents, 90 days dzakakwana uriko? 90 days dzakabva dzakwana ndiriko. Saka ndava ndazoudzwa nasamukanzi no iwe usa overstay passport inokunetsa pakubuda. Ipa maconductor emabhasi madriver akudhindisire out udzoka nepassport yako. Wogara passport iri out. Iwe paunozodzokera Zimbabwe unojamba to make it easier because passport chaita sei icha overstay yoonekwa paborder because Zambia inosikana mapassports unlike South Africa inongesa stamp. Zambia inosikana mcomputer. Saka zvinochioneka everything. Saka ndataura futi na driver inini I'm so stingy with my money. Anvandudza mari dzakawanda. Ndakati no man, ndakambosta pa bridge border, I can do it. Ndava ndadzokera pachirundi border pepe ndadhindisa passport yangu out ndadzoka futi muZambia. Ndakugara. Saka pande ndichienda penchinohodhera vanhu zvino pepai unongochiinteracta nevanhu. There was a certain lady akanditi, iwe I have a sister anotazokutengesa kuZimbabwe. Ari kutsvaga a Zimbabwean anokwanisa kuita sei kumubatsira because of language barrier and everything. Ndikati no ndokwanisa kumubatsira zvikanzi anenge achizokubhadhara. So akampa nhamba dzangu then vatataura that lady and she's like inindotengesa mafoni kubulawa ndozvandowanzoita but this time around I want change of environment, maybe masvingo kana kuti gweru kokuti ndokwanisa kuenda ndonotengesa but I need help. I'm like okay. Saka payment yangu inenge yakamira sei vatonza payment it was okay. Vaorder zvino I think worth it of 900 USD kuti tiuye. Apa inini manje kuti nchimudza kuti passport yangu inini iri out. Ndakuchikoti ko munhu pakudzoka manje akazochiva mari yake onditengesa. Ndikati no ini zvandakamboita paipai pandakadhindisa out ndozvandiri kuita. Ndikusikuzichambisa handisi kuzoudza munhu. Wakazvijambisa, was it successful? No. What happened? So along the way tatobuda mulusaka, I think an hour uchangobuda mulusaka tava tamiswa panonzika pa kafiwe checkpoints bhazi rava ratomiswa nema-immigration officers vatopinda mubhazika vakutotarisa mapassports kuti ari valid here. Mostly bhazi rinenge rakazara nevanhu vauyozohodha saka mapassports akutotariswa paipai kuti hapana akaoverstay needhi here. Inini ushinge hwangunyatsoza kuti passport haisikuita ndatoibudisa ndatopa immigration officer paipai atovhura bvaona passport iri out. So akatongotora passport vatotendera bhazi rese bvavapedza bhazi nditi ngatiburuke. Saka vasikana ndopo kasitanga kuyadonzwisa kuti chii chiri kuitika and then madrivers adonzwisa chii chiri kuitika ndopo akaziva kuti no munhu passport yake iri out. Okay. Well, trying to gimmick the same thing she did when she was coming through there from South Africa to go to Zambia. Aida kujamba boda achida kuzodhindisa. But this time luck was not on her side. When we come back from the break, what was the outcome? Pakaburuka bus akasungwa here zvari muZimbabwe ingawani. We'll find out what happened when we come back right here on Against All Odds. Don't go anywhere. Welcome back to Against All Odds. Now, just before the break, Ashyleen was explaining that my immigration officers, they were there in the bus. And they noticed that her passport, of course, had not been stamped. Ashyleen, anayenga kurova, I'm sure, at this time. Yeah. Ndatotorwa passport ndatobuda mubhazi ndatonzi garapa. So madrivers akasandipa hope yekuti no uri kutera. Just give this officer mari ubva watotera. Saka hapana andinonyanya kuvhunduka. Ndatoudza vanhu andabatwa but ndikutera. Ndatopa vasikana vekuZambia kwatiri kuenda address nenhamba dzekwatiri kusvikira.
ndatomuudza kuti ini ndasungwa panapa asi kuzondiri kuteere here pandogona kuteera fano nditambirawo vanhu vangu vabatsire ndagara paipa. I think ndasungwa past 4. This is now past 7 to 8. Reality started kicking in kuti panapa hapana kwandiri kuenda. And then mota apaona kutosungwa tikutowanda takutogara mumwe vane mota immigration yatouya inge kutobva kudipoto vamwe yatoti pindai makutoenda ndopandakatanga kuchema manje kuti ndatosungwa kapanapa takuto back to curfew. Tatosvika curfew police station paipa ndakuchema ndakutozoti panapa ndikutosara ndiri masales and uku ndokunonzi kusungwa manje foni haichatombokwanisa kuudza vanhu chichaitika. Ndatotorwa phone ndatotorwa. Fortunately vakabva vatonditi kana une mari sara necertain amount yekuti usitenga chikafu because masales kunokape chikafu unongochigirwa chikafu. Saka vakandipa mari bva ndasara ndikapinda mumasales ndikachema. There was a certain lady from Zimbabwe angati kurei andiyakanditambira akandihanga achindinyararidza. She comforted me. Apa ndakangoburuka mubhazi ndine kahandbag. Mabags atoenda nebhazi havana time yekuvhura mabhuti zvatoenda handina chekufuga. Akabva ndipoka Zambia bva ndatofuga paipai. Wopadzi uye unongochingoti ukanzwa kweshe misodzi yakutoirira kuti saka nditori mumasales ukangopepuka vamwe sungwa achingouya apo achingopinda munhu sandingatokutarisa nyaya yako ndiyei. Apa ndakabva ndaona mune vanhu vakuru vega vega ndakutochema kuti saka manje apa pazvikutoreva kuti ndakutobhuliwa keni ndakutonzita chakati or maybe I'm going to be molested or something. Ndakutongofungira zvatinongonzwa zvinoitika mumasjeri. But fortunately nothing happened. They were very nice. Kuti handina munhu akwanisa kundipa chikafu muZambia. Saka nenda kunetsekana kuti saka mari chandisvitsa papi. But chikafu chaitongouya whether ndechako whether hachisi chotongoiswa munhu isingadyi no matter how small. And life in the cells, I think ndakaiva a bit comfortable because of how the environment was. Apana tambudza mumwe kana kuti aikufusa or anything. It was just okay. Only the feeling yekuti nditori mujeri ndoinge singori okay. Monday came because ndasungwa Friday. Monday came ndikaenda kuma immigration offices ndikatora statement rangu. Ndatotora statement kanzi mangwana court. It was a Tuesday. Unfortunately kusina court that day. Ndakazoenda court on a Wednesday. And apa msoza ichabude manje wakutotodzutso tokuchemera hapana panapa. How long were you in the cells before you actually went to the courtrooms? 5 days because I was arrested on Friday. Saturday and Sunday avashandi, so ndakazoenda court on Wednesday. Okay. Yeah. And when you went to the court, I'm sure you were put before a judge or a magistrate. Yeah. And mutongo wako wangokamira sei? Okay, so because of my age vakangondinzwirawo tsitsi, but they couldn't let me go because ndinge ndatotyora mutemo. Alright. Saka vakabva vangonditwa 4,000 even though vamwe vaitopiwa ma 7,000 kwacha ma 6,000 kwacha. Vakandifavor judge andipo 4,000 kwacha. Okay. That was my fine. Your fine for this is basically border jumping, yeah, if you look at it. Yeah. Was 4,000 kwacha. Yeah. Equivalent in, let's say, USD, how much would that be? It's probably 160 USD. All right. Yeah. Wangona here 160 USD yekubhadhara manje fine yawapiwa kujero. No, by this time I had 1.1 kwacha. All right. Saka ndakazokumbira kuenda back because uchingobva koto back to my cells. Ndakazokumbira kuenda back kuma immigration offices ndokune phone. Vandatotanga kutaura nevanhu ndatotaudza mama yavo vari kuSouth ndasungwa ndatovatsanangurira so. And then she's like, no, we are trying to raise money kuti ubude. Mari yakazoraiswa apo watumira to that friend. Unfortunately, he was not in Lusaka. Ngatori kure. Watambotaura weya pekutanga Jose. Joshua. Yeah. All right. Saka angapa ari kutiwo ari kurwarirwa asi muLusaka tori kumusha kwake. Ndingoro masales time iri kutofamba. Saka now ndakukumbira ma friends angu kuti auyo wana ndibhadharire. Kungonzwa kuti Ashyleen akasungirwa passport. Vanhu vanokwanisa kuzvibhiliva kuti ingori nyaya yepassport. Vakatanga kuti maybe madrugs usaende unongozwa vanhu vechikoro vakutodzana usaende unotopinzwa munyaya idzodzo. Saka I ended up asking one of the officers papolice station ipapo kuti ndokumbira mutumiro mari yangu this person via Airtel money. It's more like eco cash. Mundibhadhariro and vakabvuma. Vakatumirwa mari yaya paAirtel vakabvisa vakanobhadhara kubank vakaenda nerisiti ku immigration office. Ndikaswa palist kuti vanhu vakufanira kubuda. Saka ubuda uri wani munofanira kumira kuwanda. Saka pepe pandiri kutsvaga mari nemunhu anondibhadhara kuna umwe atobuda apa tava shoma manje. Ndane stress kuti saka ndikubuda rini. This was on a Wednesday. Thursday yapera pana vanhu vabhadhara. Friday ndo pakazoita vanhu vakabhadhara. And ndo pandakazonobuda munotoenda kuma immigration office kuya makusainiswa mapassport atobhanwa pepa makutonzi pindai munodeportwa.
So now wabuda muscles wapiwa mtongo wako wabuda muscles waendeswa back to the Zimbabwean side. You've been deported, your passport has been banned. Yes. You are now back in Zimbabwe. Yes. Reality has set in. Yeah. When from the Zim side of the border, where did you go from there? Did you go home? I went to stay ne mwana friend ya mama kugweru. Alright. Kwetefana unotengesa kuya because now I didn't know where to go. Ndefana kwenda kwa meguru, she's not responding. Panguva yoyo vanarongoti vati uri kutonzi wewe auterere this saka kungori kumashuka akangowanda wanda. So I'm like geni mbono setla ukuko. Ndozo tanga kunyatsonzwiswa kuti life yangu iri kufamba sei but ezvine zvindikuda panzvimbo kuti ndibogara. Pasina mashuka akati wandei. So ndakabvisa lendere kuzambia vandeso kundesana muZimbabwe hapana munhu wekumba ana mama kana nasekuru andakatanga. They didn't know where I was for a month, I think. All right. You're back in Zim. I'm presuming. When did this happen? When this whole little last year July. Last year July, and now we're in 2024. So roughly about between 8 months or so now, right? Where are you now? What are you doing now? Right now, I'm with Anis Ediango, and I'm also working as an agent to Zim Smart Villages. Okay. Yeah. All right. I'm looking at the story that you've just told us right here on Against All Odds. What was your biggest lesson that you learned, from basically it's border jumping, if we look at it? You had good intentions, but you ended up, doing certain things because you're just trying to get ahead without going, the proper route. What lesson have you learned so far? I have learned to do things straight, go the legal way. Illegal is very hectic, stressful, toxic. So I've learned to do my things straight. Yeah. Straight, do your thing straight. In a straight your line. Passport is still banned at this particular time? No, it was only 6 months. It was only 6 months. December, yeah. Saka now passport yako kwanza traveler nayo. I'm going back to Zambia. You're going back to Zambia? Yeah. What are your intentions when you go back to Zambia again? No, I'm order and all right. Yeah, I'm going to order and This time around, are we doing things straight, Ashyleen? Very straight. If they give you 3 days, you come back home. Yeah. Okay, all right. So you're still going to go back, you're still going to pursue because that's your passion. Even I can see you sort of following the same route. You want to be an entrepreneur, you want to be a businesswoman, basically. You want to grow your business. But the good thing about your story is that you haven't given up. Yeah. You haven't given up. You went through a struggle, you went through a hurdle, but that hurdle has not deterred you from still pursuing your dream. Yeah. Okay. What would you want to say, to someone maybe who's wanting to, experience gadite zvakambita Ashley pamwe mbojamba boda kana kuti munhu ada kutango business rake but ari kufunga kuda kuenda kudzimwe nzvimbo kunohodha ungada kuvabudza kuti chii? If you don't have a passport, don't try it. That's I would advise you usina ma documents akakwana kuenda to that country, shandisa marana. Yeah. All right. Well, Ashyleen, thank you so much for sharing your story with us. It's quite an interesting one, and I'm sure a lot of people have learned a lesson today. Thank you so much for sharing it with us. And thank you for not giving up. I wish you the best in your business, and hopefully when you come back to Tenga, thank you, definitely. Well, you heard it for yourself. Border jumping. Hasn't Ashyleen, please do not do that. You'd rather go the straight route and do your things right, because at the end of the day, it will have consequences. This is Against All Odds. These are the short stories that we share with you right here, letting you know of some of the struggles that people may face. The good thing is that she hasn't given up on her dream, and she's saying, Rachel, I'm still going to go forward and do it right this time. Until next time, my name is Rachel Mwenyeheli. This is Against All Odds.